Simon Goldstein Rosenfeld. My parents both came from Poland. My father in 1928 came from Russia, and my mother in 1936 from Lubin. They met here, they fell in love, they married, and here I am. I'm 78 years old. Und ihr habt geredet Jiddisch in der Heim? Mijn eerste Sprach? was, ik ben Jiddisch. Mama die wist leren Spanisch, ik ben klein. En zij leerde Jiddisch te mij. Mijn tata is een guy, en mijn oom is Jiddisch. Ook vergessen las Sachen, mit denen sie praktizieren Jiddisch. Just sometimes when I have some persons that come and speak in Yiddish, then I can speak Yiddish.